Okay, yes, thank you, Deepika. And who's doing the notes? Yaar pandringa? Kadresh? Next class. Okay, all right. Well, yaar panla so far? Magavikna? Yes, ma'am. Will do, ma'am. Okay, good. Thank you. All right. So let's see. So okay, on the line number 5, you are checking whether it is odd index. Odd and the condition true and the odd characters print ஆகுங்க. அடுத்து வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து செக் பண்ணனும். அடுத்து வந்து அது ஈவன் நம்பரா இருந்துச்சுனா பிரிண்ட் பண்ணனும். Okay, hold on. So let's finish the odd ones first. Okay, and the odd is it, and it's working. நீங்க போட்ட மாதிரி the code will work. Now, who wants to tell me how this code can be improved? This is good, right? The code is going to work. நீங்க வந்து odd index வந்து odd ஆன்னு பார்க்கறாங்க. அந்த index odd ஆ இருந்ததுன்னா print the character in the index. இப்போ இந்த for loop குள்ள every time இப்போ இதுல இந்த for loop வந்து இப்போ character இப்போ the input string with 100 இருந்ததுன்னா அந்த if condition you are executing the if condition ஒவ்வொரு தடவையும் for loop குள்ள if condition check பண்ணிட்டே இருக்கும். இது வந்து odd ஆ, இது even ஆ, இது odd ஆ, இது even ஆ செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இல்லையா? So how can this be improved? நம்ம வந்து last classல இந்த கோட் வந்து எப்படி more efficient-ஆ பண்ணலாம்? if condition இல்லாம நம்ம எப்படி பண்ணலாம்? நம்ம last week பார்த்தோம் இல்லையா? நம்ம last class range condition range வந்து எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? Yes ma'am. So Swarnashri சொல்லுங்க rangeக்கு என்னென்ன input parameters, range what are the inputs that range in the statement வந்து இதுக்கு என்னெல்லாம் input எடுக்கும் அதுக்கு? அந்த for loopல we use a function called range இல்லையா? Yes ma'am. Okay. அந்த rangeல நம்ம என்னென்னலாம் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் rangeக்கு? Starting, at the ending, and increment or decrement. Correct, right? கொடுக்கலாம், மூணு கொடுக்கலாம் நம்ம. இப்போ நம்ம okay, who wants to explain? I don't want to give away the answer. Some of you know this. Who wants to give it a shot and see how can we avoid using an if statement inside a for loop? In the particular for loop, any suggestions? I already gave away the hint. Ma'am, 0 length comma 2 போடலாமா மேம்? அந்த அடுத்த நம்பர் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு 0 length input string comma 2 comma 2 போடலாம். அப்ப 2 போட்டா என்ன ஆகும்? அப்ப ஈவன் நம்பர் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். எல்ஸ்ல வந்து ஈவன் கேரக்டர் பிரிண்ட் ஆகும். எல்ஸ்ல வந்து ஆட் கேரக்டர். Okay, டைப் பண்ணுங்க. So whatever you just told me, type it. Okay, so is that the right syntax? First இருந்து செக் பண்றதுனா நமக்கு ஆன் நம்பர். Okay. And the comma 2 is in the wrong place. Length of string is only. Yes. Okay. All right. Then so if index எதுல ஆரம்பிக்க போகுது? If you look at the for loop, index எதுல ஆரம்பிக்கும்? 0ல ஸ்டார்ட் ஆகும். Correct. So because if condition இல்லாததனால என்ன print ஆக போகுது? ஈவன் நம்பர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுமா ஃபர்ஸ்ட். ஆனா நமக்கு வந்து ஆட் நம்பர் பிரிண்ட் ஆகணும். நமக்கு அந்த கண்டிஷன் சேஞ்ச் பண்ணனும் மேம். சோ அதனால என்ன பண்ணனும் நம்ம? மகாவிக்னா 3 போடலாமா மேம்? 3 போட்டா இந்த இடத்துல 1 சேஞ்ச் பண்ணி 1 சேஞ்ச் பண்ணலாம் மேம் இங்க. Yeah, that's it. Yes ma'am. Okay. 1 அடுத்து 2 3. So odd number அதுவே கால்குலேட் பண்ணிடுச்சு. So we don't have to put this condition. புரிஞ்சுதா? Okay ma'am. Okay, anybody have any questions? என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க? எதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்கன்னு? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? கதிரேஷ் புரிஞ்சுதா? Yes ma'am.
எதுக்காக 1 to 2 போடுற 1 comma போட்டு அப்புறமா லாஸ்ட்ல 2 okay the reason why you don't use if condition is in any programming I mean it works in the first starting ல போடும்போது the code works but இந்த கோடுக்கு ஓகே சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் so it's okay for you to இந்த மாதிரிலாம் கோட் எழுதுறது ஓகே but when you are writing code in real life for real applications எல்லாம் பண்ணும்போது there's something called optimizing your code right so அதனால எப்படி இந்த anything you do in a for loop அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் because for loopன்றது for loopக்குள்ள அந்த பிளாக்ல இருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் for loopோட ஒவ்வொரு இட்டரேஷனுக்கும் it's going to work right இந்த string இருந்ததுன்னா இண்டெக்ஸ் 0 to length வரைக்கும் போட்டிருந்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்ட்ரிங் வந்து 1000 கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் இருந்ததுன்னா 1000 டைம்ஸ் இது போகும் அந்த 1000 டைம்ஸ் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு தான் ஃபார் லூப்ல ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேஞ்சில் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ வி ஹேவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணா நம்ம கோட எஃபிஷியண்டா பண்ணலாம் ஸோ யூ கேன் ட்ரை டு அவாய்ட் இஃப் கண்டிஷன் ஆர் ட்ரை டு அவாய்ட் வில் சி சம் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆல்சோ பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து கோட இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ நீட் டு திங்க் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வென்ஸ்டே கிளாஸ்ல வி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ரேஞ்ச் வி டாக் அபவுட் ரேஞ்சுக்கு ஸ்டார்டிங் எண்டிங் இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் நம்ம அதனால தான் இந்த ஹோம்ஒர்க் வந்து ஐ கேவ் ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் அதனால நம்ம என்ன படிச்சோமோ கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோமோ யூ குட் யூஸ் இட் இமீடியட்லி இன் யுவர் ஹோம்ஒர்க் தட் இஸ் ஒன் ரீசன் ஐ சே டூ யுவர் ஹோம்ஒர்க் இமீடியட்லி ஸோ தட் யூ கேன் அப்ளை கிளாஸ்ல என்ன லேர்ன் பண்ணீங்களோ you can apply that in your homework so yeah okay so everybody clear on this for loop Raghavendra புரிஞ்சுதா yes ma'am புரிஞ்சு okay Raghavendra now நீங்க வந்து செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க அந்த ஈவன் நம்பர் வந்து நீங்க சொல்லுங்க எப்படி பண்ணனும்னு ஈவன் நம்பர் இப்போ நம்ம அதே for loopல வந்து 0 அப்புறம் அங்க 2 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 2 கொடுத்தோம்னா எல்லா ஈவன் நம்பர் இண்டெக்ஸும் பிரிண்ட் ஆகும் சரியா ஓகே சோ தட் இஸ் ஃபார் தி இஃப் யூ ஆர் பிரிண்டிங் தி ஈவன் நம்பர்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் பட் क्वेश्चन என்ன do it in reverse is that right okay ரிவர்ஸ்ல பண்ணா என்ன பண்ணோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் length of input string கொடுத்துட்டு again keep in mind I don't want the if statement in the 11th line number 11 la I don't want an if statement inside the for loop because that's too much if statements too much work ஆகுங்க அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இருக்கலாம் நம்ம இப்போ லெட்ஸ் சே என்னோட ஸ்ட்ரிங் வந்து 5 கேரக்டர் இருக்கு என்னோட ஸ்ட்ரிங்ல 0 1 2 3 4 ABCD ரைட் ABCDE அதான் என்னோட ஸ்ட்ரிங் நம்ம ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணணும்னா ஈவன் நம்பர்ல இருந்து பிரிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன எந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன இண்டெக்ஸ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் -1 ரிவர்ஸ்ல பிரிண்ட் பண்ணனும்னா லாஸ்ட் கேரக்டர் சோ லாஸ்ட் கேரக்டர் என்ன சோ ஓகே ABCDE ல லாஸ்ட் கேரக்டர் E வரைக்கும் இருக்கு E மேம் லாஸ்ட் கேரக்டர் E ஓட இண்டெக்ஸ் என்ன 4 ma'am. Okay, so that is a even index. Yes ma'am. So Raghavendra, how do you write the code? For loop வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் நம்ம? How about இப்ப நான் ABCD மட்டும் கொடுத்தேன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூசர் டம் தான் வாங்குறோம் நமக்கு என்ன இன்புட்னு தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் அது சரி ஓகே if the input is ABCD if the input is ABCD னா length of input string -1 comma 4 comma 4 எங்க இருந்து வந்தது 4 எங்க இருந்து வந்தது சாரி மேம் 0 comma so okay so range has 3 input yeah yes, range is the command la okay first one start end and then the increment and decrement so நம்ம இப்போ ரிவர்ஸ் பண்றதுனால எதுல ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நமக்கு எப்படி தெரியும்
இது லாஸ்ட் இப்போ நம்ம ஏபிசிடின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தா ஸோ நம்ம பி வந்து லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஆமா, பட் கோட்ல ஃபார் லூப்ல எழுதும்போது லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் நமக்கு எப்படி தெரியும்? வாட் இஸ் தி லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்? கோட்ல எழுதும்போது length of the string is the last index, right? Yes, ma'am. Length of the string is -1, right? Length of the string ABCD என்ற எக்ஸாம்பிளுக்கு length of the string என்ன? Length of the string வந்து 3 ma'am. ABCDங்கிற எக்ஸாம்பிள். Length of the string is 4. 4 index is 3. Last index is 3. So அதனால நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஸ்டார்டிங் நம்ம லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். அதனால என்ன கொடுக்க போறோம் நம்ம? length of the string -1. That is where I'm starting. Okay. Yes, so backwardsல வரதுனால அந்த செகண்ட் இது என்ன இது வரைக்கும் பண்ண போறோம்? நம்ம 1 வரைக்கும் பண்ண போறோம். சாரி, இண்டெக்ஸ் 0 வரைக்கும் பண்ண போறோம். 0 வரைக்கும் 0 வரைக்கும் பண்ண போறோம். ரைட். பட் ஏன் ஏன் 0 போடுறோம்? அங்க -1 போட்டிருக்காங்க. ஏன் போட்டிருக்காங்க? மேம் அங்க 0 வரைக்கும் போட்டா நம்ம அந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். மைனஸ் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு முந்தின வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். -1 போட்டா அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும். கரெக்ட். வெரி குட். அப்புறம் அந்த தேர்ட் இது வந்து மேம் தட் இன்கிரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் மேம். ஆமா. So third one correct தான். -1 போடலாம் நம்ம. So இப்படி போட்டு ரிவர்ஸ்ல வருது. Okay, so அதனால அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட். So she did the for loop and then and inside the for loop she is doing a if statement. Index வந்து ஈவன் ஆனது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. Yes ma'am. Right? Okay. Now I'm saying don't use the if statement. if statement போடாம 1 விட்டு 1 வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? because even numbers is 1 after the 1 விட்டு 1 தானே வருது. அந்த 1 விட்டு 1 வரணும்னா for loopல என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்? அங்க இன்புட் ஸ்ட்ரிங் -1ங்கிறது பதிலா -2 ன்னு கொடுக்கலாம். ஆமா, எங்க கொடுக்கணும்? for loopல length of input string -2 ன்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, length of input string -2 கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? மகார்கினா என்ன ஆகும்? மேம் 2 2 வந்து டிக்ரிமெண்ட் ஆகி ரிவர்ஸ்ல இருந்து அப்படியே 2 2 பிரிண்ட் ஆகும். அவங்க என்ன சொன்னாங்க? what did Raghavendra say? He said length of input string அதுல -2 கொடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க. length of input string -1 க்கு பதிலா -2 கொடுக்க சொல்லி சொன்னாங்க. மேம் ஸ்டெப்ல -2 கொடுத்தா நான் சொன்ன மாதிரி வரும். No, the question is okay, so you guys need to pay attention. நான் வந்து எப்படி ஈவன் இண்டெக்ஸ் போகணும்னு கேட்கல. நான் length of input string -1 க்கு பதிலா -2 கொடுத்தா என்ன ஆகும் is my question. லாஸ்ட் ஒரு எலிமெண்ட் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த முன்ன எலிமெண்ட்ல இருந்து ஃபாலோ ஒர்க் ஆகும். ஓகே, சோ ராகவேந்தர் இப்போ அந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங் -1 க்கு பதிலா -2 ன்னு கொடுத்தோம்னா அந்த length of input string is your starting point. இல்ல? ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து கடைசிக்கு முன்னால இருந்து எடுக்கிறீங்க நீங்க, which is not going to work. சரியா? சோ என்ன பண்ண ஒவ்வொன்னா விட்டு வருதுன்னா that's where the increment decrement thing comes, right? Yes ma'am. So last the third question la -2 ன்னு கொடுக்கலாம். Third parameter is going to be -2. சரியா? Okay, let's do that and then this code still needs some more improvement, but okay, let's start with that. So fix the code. No if condition, and then you're going to start with அடுத்து வேற இன்னொரு சேஞ்ச் பண்ணணும்ல, இன்னொரு 2 சேஞ்ச் சஜஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா? no if condition and நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண? அந்த டிக்ரிமெண்ட் பண்றது எப்படி டிக்ரிமெண்ட் பண்ணணும்? அப்போ instead of -1 you decrement it by -2, right? So just like +2 ல அங்க மேல லைன் நம்பர் 4ல வந்து 2 ஆல் இன்கிரிமெண்ட் பண்றது மாதிரி இப்போ ரிவர்ஸ்ல பண்றதுக்கு you have to decrement it by 2 to get your every other number. Yeah, okay. Now will this work? Okay, let's run this and see.
Okay, A, B, C, D. E, okay. Odd numberல என்னென்ன இருக்கு? Odd characters. D, D. D, okay. Evenல வந்து, all right. Now, give, okay, next input, A, B, C, D. நால்தான். Next input, run it one more time. Okay. So even characters, CNA. Is that right? என்னது, what is it? Odd characters வந்து 0, 1. Okay, got it. Okay. Let's see. So this one is, so the answer is correct for both இது? Even printed. 0 and 2, and then 1 and so is the answer correct for both cases? அதாவது if the string is odd number character stringல இருந்தாலும் string even number character இருந்தாலும் answer கரெக்டா வருதா? No man. ஏன் வரல? வருதா வரலையா? நீங்க ரெண்டுக்குமே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கீங்கல்ல? ஓகே. Does the answer look right or not? Anybody else? No man. Huh? Okay, maybe number input in the many cases like give the input so that you know so give it 0 1 2 3 4 or something like that, so we already know the answer la. 0 is the even index anyways, right? Okay, so that's another run panni input even input and number வந்து input கொடுங்க. Okay, 0 1 2 3 4 something like that. So என்ன ஆன்சர் வரணும்? before you hit enter என்ன ஆன்சர் வரணும்? 0 2 4 அடுத்து 1 3 வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆட் பண்றோம் நம்ம. 1 and 3 odd, 4 2 and 0. Yes. Okay. அடுத்து 0 1 2 3 4 5 கொடுங்க. Okay. Okay, 1 3 5 ஆச்சு. அடுத்தது 4 2 0 ஆச்சு. It's all good. Okay, correctா? Yes. I'm also surprised. Wouldn't it be on the length of string? What happens if the length of string is but it seems like it is working on both both it. ஆமா, நானும் இது ஒர்க் ஆகாதுன்னு தான் நினைச்சேன். ஏன் நினைச்சீங்க? நம்ம இப்போ வந்து 6 கொடுத்துருக்கோம் அப்படி, இப்போ நம்மளோட லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வந்து 6 இருக்கு அப்படின்னா, லைக் இப்போ 7 இருக்கு அப்படின்னா -1 இங்க கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அது வந்து 6 ஆகும் மேம். சாரி, 6 கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அங்க வந்து 5 ஆகும் மேம். அப்போ அந்த 5ல இருந்து ஒன்னொன்னு இது 2 2 மைனஸ் பண்ணும் மேம். 5 3 0 1 அப்படிதான் மைனஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஆனா இங்க இப்படி வந்திருக்கு. எஸ் மேம். ஓகே, நானும் அதே தான் நினைச்சேன். So I'm wondering what happened. எதுக்காக இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Same, that's the reason I'm asking her to do again. So let's see. Okay, so this is when you try to do a what do you say, break point போட்டு பண்றது. சரியா? Okay ma'am. Can you do, okay, can somebody else take the code
you can pass this code to somebody else who wants to volunteer next to do the breakpoint and see how things work. So, screen off இது பண்ணிக்கட்டுமா மேம்? Yeah, yeah, sure. The code போடுங்க இதுல somebody else can take it and put breakpoints and see what's going how this works. Who wants to go next? Anybody interested in நீங்க யாரும் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா பிரேக் பாயிண்ட் போட்டு என்ன பண்றதுன்னு எப்படி பண்றதுன்னு? Anyone tried at all? It's time to do it. Time to start trying. Mugavegna, you want to do it? மேம் நான் ஆக்சுவலா செகண்ட் இது ஈவனுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணாம அப்படியே போட்டுருந்தேன் மேம். இப்போ நான் எரர் கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். That's it. You can do that later. If you attend the class, you can focus on the class. Yes, Do you want to share your screen and let's go through breakpoint. Eppadi breakpoint potu, how do you see what's going on? Okay, ma'am. Okay, I'm sure, ma'am. Okay. And the Sonashi, can you share the code? Yes, ma'am. Okay. மேம் அப்ப அந்த ஆடி இவன் அதே கோட் ஷேர் பண்ணுவாங்க மேம். அதே கோட், yeah. Okay. Oh, all right. So share us and copy the code in the chat la pota, she can take it. Yaar present பண்றீங்க? I see Purnashri is presenting னு வருது எனக்கு. யார் present பண்றது? 1 minute மேம். நான் தான் மேம். Okay, you don't have to. Okay, you just copy it in the she can take it. Chat la pota, she'll take it. மேம் Yes. மேம் அது வந்து இப்போ நம்ம 0 1 2 3 4 5 கொடுக்குறோம் அப்படின்னா 1 3 5 வருது மேம். அகைன் எனக்கு வந்து ஈவன்லையும் 5 3 1 தான் மேம் எனக்கு ரன் ஆகுது. அதே கோட் தான் போட்டோம். அதே கோட் தான் போட்டோம். Okay. So Yes, which is ma'am. what? தப்பு. Yeah. Yes, So ma'am. how did the code when we tested it didn't seem like it worked. Okay, anyways, run it. Let's copy the same code. All right. Okay, let's run it once before we do anything. Code. Okay, so answer. Okay, 0 1 2 3 4 5 input. Even la 5 3 1 varde. That's wrong. Okay, now give me idhula innonu kudunga 0 0 1 2 3 4 kudunga. Okay, now it looks correct. Seriya? Yeah, but Sarnashi podumbodhu what was happening there? Anyways, so okay. Magavik, do you understand what the problem is? Enna problem fix panna poren pathiyila? மேம் ஈவன் நம்பருக்கு வரல, இது ஆட் நம்பர் நம்ம வேரியபிள்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதே நம்பர் ஈவன்லி பிரிண்ட் ஆகுது. Okay. புரியுது மேம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மேம். Oh, that's an important thing. Try to explain me one more time. Explain பண்ண தெரியணும்ல? இன்னொரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்புட் வந்து 0 1 2 3 4 5 வந்து ஈவன் லென்த்ல கொடுத்தோம்னா ஆடும் ஈவனுமே சேம் கேரக்டர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது மேம். கரெக்ட். If the input string ஓட length
ஈவனா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சேம் லென்த் சேம் வேரியபிள்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது மேம் கேரக்டர்ஸ். தெரியுது மங்களா தெரியுது, எனக்கு தான் மங்களா தெரியுது, இல்ல ஹோல் திங் எல்லாருக்குமே மங்களா தெரியுதா? மங்களா தான் தெரியும். மங்களா தான் தெரியுது, கிளியரா தெரியல. எஸ் மேம். கிளியரா தெரியல. என்னாச்சு? ஏன் Google Meet is not? Oh, maybe her connection is not wrong. Okay, okay, now it's better. So yes, if the input string ஓட length வந்து odd-ஆ இருந்ததுன்னா answer it's not working. Or is it even? Even-ஆ இருந்ததுன்னா it's not working. Odd-ஆ இருந்ததுன்னா it's working. Okay, now how will you debug this? இந்த கேஸ் எந்த கேஸ் ஒர்க் பண்ணல? மேம் செகண்ட் ஃபார் லூப் தான் நம்ம பண்ணல. ஆமா, லைக் செகண்ட் ஃபார் லூப் நமக்கு ஒர்க் பண்ணல. சோ நம்ம வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். we going to see what's going on, right? So எப்படி வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு how do you do? Okay, yeah, debug. We'll do debug. Before we do the debug, what do we need to do? ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் எங்கன்னா போடணும். எங்க இருந்து நான் I want to வாட்ச் பண்ண போறேன் அப்படின்றத பாக்குறதுக்காக போடுறோம். நம்ம எங்க போட போறீங்க? மேம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார் லூப்லயே போட்டுட்டு ஒன்னொரு லைனா இது பண்ணலாம். சரி, ஃபார் லூப்லயே போட்டு ஒவ்வொரு லைனா பண்ணலாம். ஓகே, okay, try to give it to the case. Okay, 1 2 3 4 5. Okay, even ஆச்சு. இங்க பிரேக் ஆச்சு. அடுத்தபடி இது அது என்ன பண்ணோம்? நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போறதுக்கு என்ன பண்ணோம்? எஸ், ஓகே, ஆல்ரைட். இப்போ என்ன பண்ண? ஓகே, வாட்ஸ் தி பிளான்? இது செக் பண்ணும்போது என்ன செக் பண்ண போறோம்? நம்ம எதுக்காக பிரேக் பாயிண்ட் போட்டிருக்கோம்? எப்படி டீபக் பண்ண போறோம்? என்ன இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் இப்போ? மேம் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஒழுங்கா சேஞ்ச் ஆனதுன்னு பார்த்தா நம்ம இது பண்ணிடலாம் மேம். வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, இப்போ என்ன இண்டெக்ஸ் வேல்யூ? we are in line number 11. அதுல என்ன இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்ன? So what is the expected index value? ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் கேரக்டர் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கணும் நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம்? கரெக்டா ஒர்க் பண்ணணும்னா என்ன இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்கணும்? இல்ல லாஸ்ட் லென்த் இருக்கணும். அந்த லென்த் -1 இருக்கணும். இல்ல லெங்த் -1 தான் போட்டிருக்கோம் நம்ம, ரைட்? பட் நம்ம we know that the answer is not correct. எஸ் மேம். 0 1 2 3 4 5ல நமக்கு என்ன இண்டெக்ஸ் வந்து வந்ததுன்னா நமக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வரும்? 5 மேம். 5 5 is an odd even index. Oh, 5 is even index. Okay. Okay, all right. Okay, index என்ன வருது? இப்போ இண்டெக்ஸ்ல 5 தான் மேம் ஆக்சுவலா இருக்கு. Okay, in the case it's going to work. Is that right? This is a working case? Okay, போடுங்க. Fine. Run next. இப்போ ஈவன் கேரக்டர்ஸ்ல 5. Okay, odd is wrong. எஸ் மேம். So odd character is what is wrong, not the even is not wrong. எஸ் மேம், எஸ் மேம். Okay. No. Hold on. I'm getting confused now. Odd is correct, which is odd indexல தான் 1 இருக்கு, odd indexல தான் 3 இருக்கு, odd indexல 5 இருக்கு. We are good. இப்போ we are looking at even index. 5 வந்து எப்படி even index இருக்க முடியும்? 5 ஓட index வந்து it's என்னது? 5 ஓட index is 5. 5 is not an odd index. It's and I'm confusing myself. You guys understand? 5 is what is the index of 5 here? 5 ma'am. Yes, which is not an even index, right? Yes ma'am, 4 is at the even index. 4 லாம் வரணும். அப்ப 5 வந்துருச்சு நமக்கு. So என்ன what's the problem then? If index information என்ன ஆகும்? If you keep your cursor in index, that is wrong. You want the index to be what? 4, not 5. Right? Yes ma'am. Okay, so that is the problem. You are starting from the wrong index. First index 5 ல ஆரம்பிச்சதுனால it's obviously -2 போடும்போது you are only going to get the odd indexes, right?
I think where Alagadasamy was on the right track. So how do you fix the problem, Alagadasamy? மேம் நானும் யோசிச்சுட்டு தான் மேம் இருக்கேன். So okay, Magavigna, do you understand what the problem is? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So என்ன ப்ராப்ளம்னா கோட் வந்து we are always starting from the last character, but last character odd ஆகவும் இருக்கலாம் even ஆகவும் இருக்கலாம். See, when you are printing it from the first one, line number 3ல வந்து odd index எல்லாம் print பண்றோம்ல, அப்ப நம்ம 0க்கு பதிலா 1 ன்னு போட்டோம் நம்ம. Remember, அந்த line number 3 அந்த ரேஞ்சில் line number 3 ரேஞ்சில் you are starting with the 1. ஏன் 1ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாம? Because we know that 1 is the first odd index. We already know that. அதனால நம்மளே ஹார்ட் கோட் பண்ணிட்டோம். Whereas கடைசில இருந்து வரும்போது ஈவன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். நம்ம ஒரு ஈவன் இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா தான் நம்ம எவ்ரி டைம் -2 போட்டு வரும்போது we can get the correct ones, right? You have to start from an even index, but length of the string can be even or odd. We don't know that. So அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஈவன்ல இருந்து தான் கண்டிப்பா ஈவன்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமா? மேம் இந்த லூப்புக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு லென்த் வந்து ஈவனா இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம். Very good. Go ahead. What do you do? Okay. சரி இல்ல ஓகே ஆல் ரைட் ஓகே ஓகே கோ ஹெட் ரன் பண்ணுங்க. என்ன சொல்லுது? What's the error message? Ma'am, not all arguments converted during string formatting. Okay. So look at your statement. You know, who can tell her what's wrong with that statement? Okay, very good. Okay, good. Okay, that was a syntax error. Okay. Ma'am, again even characters la 5 தான் ma'am வருது. But okay, what does that mean? Is the condition correct? No, ma'am. Okay, maybe the condition is wrong. Yes, பாருங்க. I mean, think about it, right? Length of input வந்து இப்போ என்னது input length of 6. Yes, ma'am. Okay, so 6 divided by 2, it was an even index, even length. So maybe I should be quiet. Can you guys figure it out yourself? நீங்க எல்லாருமே think பண்ணி, can you figure it out and fix it? Ma'am? Go ahead, Soumya. Ma'am, length of input string வந்து -2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Length of input string -2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay. Try to write the code that way and see how it works. So நீங்க என்ன பண்ணணும்? Code வந்து you have to write the when you go test the code, test it for both odd number length and even number length. போட்டுக்கு I'm going to sit here and idle for the next 5 minutes if I can sit quiet for 5 minutes. நீங்க எல்லாருமே பேசி fix the code. Just collaborate. That's how teams work in company. Collaborate and see என்ன change பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், நீங்களே பண்ணுங்க. Okay, Soumya had a suggestion. Go ahead, do it and see if that works. மேம் அப்படி போட்டா ஈவன் நம்பருக்கு வரும். ஈவன் நம்பர் இது வரும் மேம். ஈவன் லென்த் வரும் மேம். Okay, look at Sami. I'm going to be quiet. Okay? நீங்க எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. If you want to tell somebody Magavigna is there, நீங்களே டிஸ்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நான் குவைட்டா இருக்கிறேன் 5 நிமிஷத்துக்கு. ஆன்சர் வந்த பிறகு அப்புறமா என்ன கூப்பிட்டு சொல்லுங்க. ஆன்சர் இந்த சொல்லிட்டு. I'll go on mute.
என்கிட்ட சொன்னது அலர்சாமி, ஷேர் இட் வித் மகாவிக்னா அண்ட் டூ இட். டாக் டு ஈச் அதர். மேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி அங்க அந்த இண்டெக்ஸ்ல நம்ம லென் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் -2 போட்டோம்னா அது வந்து ஈவன் லென்த்துக்கு வந்து அது கரெக்டா இருக்கும் மேம். ஸோ ஆட் லென்த்துக்கு போகும்போது அது வராது மேம். ஆட் லென்த்துக்கு -2 கொடுத்தோம்னா இப்போ -5 அடுத்து -3 அப்படிதான் மேம் போடுவோம். Okay, Soumya suggested it. Soumya, do you agree? மேம் இப்பல வந்து அந்த -2 போட்டு எல்ஸ் கொடுக்கும்போது அதுல -1 கொடுத்தா வரும்ல மேம்? So yeah, again, like I said, you guys discuss among yourselves. ஒரு ஆள் ஒரு கமெண்ட் சொன்னா இன்னொரு ஆளு எஸ் பண்ணலாம், இல்ல பண்ண முடியாது, இல்ல இப்படி பண்ணலாம். டிஸ்கஸ் among yourselves. நடுவுல நான் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நீங்களா பேசிக்கோங்க. எந்த இடத்துல இஃப்ல வந்து -1 -2? இப்போ ஈவனா இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லூப் ரன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எல்ஸ் போட்டு அதுல இன்னொரு ஓ ஃபார் லூப்ல எல்ஸ்ல வந்து இன்னொரு ஃபார் லூப்பா? Yes. ஓகே. சௌமியா நீ சொல்றது இன்னொருக்க சொல்லுங்க. எப்படி ரன் ஆகும்? ஹலோ சௌமியா கேக்குதா? ஃபர்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். அது ஈவனா இருந்துச்சுன்னா லென் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் -2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபார் லூப் ரன் ஆகும். இல்லைன்னா லென்த் ஆஃப் இன்புட் ஸ்ட்ரிங் -1ல ஸ்டார்ட் ஆகி ரன் ஆகும். மேம் இப்போ ப்ரோக்ராம் கரெக்ட் ஆயிடுச்சு மேம். Yes, if a program could touch it, very good. Now, Sornishi had a question. Who can explain it to her? ஏன் வந்து -1ல ஸ்டார்ட் பண்றோம், ஏன் -2ல ஸ்டார்ட் பண்றோம், எதுக்காக இந்த கண்டிஷன்? Somebody explain it to her and everybody கொஞ்சம் ஸ்லோவா. Soumya, can you do it கொஞ்சம் ஸ்லோவா? எதுக்காக -2, எதுக்காக -1? மேம் -2 ஏன் போறோம்னா இப்போ ஈவனா இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வந்து 6 இருக்குன்னா ஆக்சுவலா அரே இண்டெக்ஸ் வந்து 5 வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஸோ 6ல இருந்து 2 மைனஸ் பண்ணோம்னா ஈவன் வந்துடும், 4ன்னு வந்துடும். ஸோ 5க்கு முன்னாடி 4ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ லென்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங் வந்து 5 இருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலா இங்க இண்டெக்ஸ் வந்து 4 இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ -1 பண்ணும்போது அது 4க்கு முன்னாடி 3ல வாய்ஸ் இருந்து பிரேக் ஆகுது. மேம் So எனக்கு the problem தெளிவா is எக்ஸ்பிளைன் நம்ம பண்ண என்ன வரல பண்ணோம், மேம். ரிவர்ஸ்ல பண்றதுனால இட்ஸ் ஓகே. ஸோ ஸோ சொர்ணஸ்ரீ என்ன பிரச்சனைன்னு புரிஞ்சுதா நமக்கு? நீங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்ல சொர்ணஸ்ரீ, என்ன ப்ராப்ளம் வந்தது நமக்கு இந்த கோட் ரன் பண்ணும்போது? மாத்தி பிரிண்ட் ஆச்சு மேம். இல்லனா லாஸ்ட் அந்த ஈவன் நம்பர் சேர்ந்து இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆச்சு மேம். ஸோ நம்மளோட இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஓட லெங்த் இப்போ நான் 0 1 2 3 4 5 ரைட் அப்படி கொடுத்தேன்னா 0 1 2 3 4 5ன்றப்போ என்ன, வாட் இஸ் த லெங்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்? 6 மேம். 5 கேரக்டர்னா 6 மேம். 5 கேரக்டர் ரைட், அந்த 5 வரைக்கும் லெங்த் ஆஃப் த திங் ஸ்ட்ரிங் 5 6. ஸோ நம்ம அந்த 6ல இருந்து நம்ம ஈவன் கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு வரணுன்ற போது லாஸ்ட் கேரக்டர் ஈவன் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கா ஆட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கா? லாஸ்ட் வந்து ஆர்டர்ல இருக்கு மேம். ஓகே, ஸோ த ஐடியா இஸ் நம்ம பிகாஸ் we are coming from the reverse, லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஆடாகவும் இருக்கலாம் ஈவனாகவும் இருக்கலாம் டிபெண்டிங் ஆன் த லெங்த் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். லெங்த் ஈவன் லெங்த்னா லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆட்ல இருக்கும், லெங்த் ஆடா இருந்ததுன்னா லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஈவன்ல இருக்கும். சரியா? ரைட். ஸோ நம்ம கோட்ல எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றது? பட் நமக்கு வந்து எப்ப டசன்ட் மேட்டர், ஆட் லெங்தா இருந்தாலும் சரி ஈவன் லெங்தா இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஈவன் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் பின்னாடி இருந்து வரும்போது. ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங் இன் தி ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபைண்டிங் அவுட்
லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து ஈவனா ஆடான்றதை ஃபைண்ட் பண்றோம் நம்ம. புரியுதா? That is what we are trying to do. Now, in the code வந்து, who can tell me how to make this code a little bit more? So we have two for loops. One for loop inside the first if statement, no for loop inside the else statement. Even though the whole thing is exactly same, what's going on inside the for loop வந்து print தான். But we have two for loops. Programல வந்து இந்த மாதிரி for loop எழுதுறது, it's not a good idea. Who can tell me how to use only one for loop? If else இருக்கணும், but ஒரே ஒரு for loop தான் போடணும். எப்படி போடலாம்? Who can change the code? Who can tell me how to change the code? Adjust this code. நீங்க இனி break pointல எடுத்துருங்க. Who can? It's Aravind. Aravind there. Aravind. Yes, ma'am. In the code la, I have two for loops. One in line number 9 and one in line number 12. Right? How can I make this code without two for loops? Only one for loop. தெரியல மேம். Just பாருங்க. So அந்த first for loopக்கும் second for loopக்கும் என்ன difference? ரெண்டு for loop கொடுத்திருக்கீங்கல்ல, 9ல ஒரு for loop, 12ல ஒரு for loop, right? அந்த ரெண்டுக்கும் என்ன difference? Who can tell me? அழகர் சாமி. ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்னது? எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படின்றது தான் மேம் டிஃபரன்ஸ். Correct, exactly, very good, right? In the starting point is the only difference between these two for loops, right? So நம்ம என்ன பண்ணலாம்? To make it one for loop, என்ன பண்ணலாம் நம்ம? You can find out what the starting point ahead of time, find பண்ணி ஒரு வேரியபிள்ல போட்டு அந்த வேரியபிள for loop நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லையா? புரியுதா? புரியல. So in the code வந்து ஃபுல்லா can you make another copy of the same code? அந்த லைன் நம்பர் 8ல இருந்து லைன் நம்பர் 13 வரைக்கும் ஒரு இன்னொரு காப்பி பண்ணுங்க. அந்த leave the yeah, அத காப்பி பண்ணுங்க. one more இது இல்ல same in the same file, just so that we can compare it after we fix it. Okay. And the first 4 lines, first is a comment பண்ணிருங்க, or wherever, just comment one portion of one yeah, ஒரு இது comment பண்ணிருங்க. All right, okay, just so that we have a copy when we can go compare. All right, இப்போ நம்ம என்ன சொன்னா, இந்த ரெண்டு for loopலயும் the difference between these two for loops at line number 15 and 19 is the starting value. Input string -2 or -1. That is the only difference. Everything else is the same. Right? Yeah. Yes, so, everybody agree? That's the only difference. Nothing else is different. Everything else is exactly the same. Everybody agree? Yes, ma'am. Okay. So, அப்படின்ற கேஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? I can create a variable starting value னு சொல்லிட்டு ஒரு variable create பண்ணலாம் நம்ம. Okay. So, the ifக்கு முன்னாடி ஒரு variable create பண்ணுங்க. Starting value or starting index or something like that. Starting index. Okay. So, equals, I don't know, -1, none, one of those. இப்போ if condition, okay, now I have given, okay, Aravind, can you continue from here? Now that I have given a, Yes. do you know how to get? If condition கீழ for len of string அதுக்கு கீழ starting condition true இருந்தா starting index equal to -2 டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம். and for loopல வந்து -2 க்கு பதிலா minus starting index டிக்ளேர் starting index 2 னு டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் மேம். Okay. If condition கீழ. All right. I think he's going a little faster, but can you go a little slow and tell her what to type? Yes, ma'am.
இஃப் கண்டிஷனுக்கு கீழே ஃபார் லூப்க்கு மேல பிட்வீன் இஃப் அண்ட் ஃபார் லூப் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2. அங்க ஃபார் what do you mean 2? மேம் அங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ற வேல்யூ 2 தானே மேம் லென்த் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து. Okay, sure, you can do that. சரி பண்ணுங்க. Then for loopல len of string -2 க்கு பதிலா மைனஸ் ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ். மேம் அதுக்கப்புறம் ஃபாருக்கு மேலே நம்ம எல்ஸ் கண்டிஷன் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்கிற எல்ஸ் கண்டிஷனை 3 லைன்ஸ் மூவ் பண்ணிட்டு. Okay, one நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. Who's doing it? Magavigna. Do you know where we are going with this code? என்ன பண்றோம்னு புரியுதா? Yes ma'am, yes ma'am. Okay, can you do it on your own? Can you finish it on your own? We'll try ma'am. பண்ணுங்க. Okay. Okay, hold on. Leave it just like that. Who can tell me what's the problem with the code? Not Magavigna. No, hold on. I'm going to ask Kadresh. என்ன problem with the code? ஏன் வந்து even characters print ஆகல? ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க Magavigna. Wait. Kadresh, what's the problem with the code? Do you follow the code? இப்ப change பண்ண code follow பண்றீங்களா? Yes ma'am. Okay, என்ன பண்ணிருக்காங்க? என்ன how does it need to be fixed? என்ன பண்றாங்க அவங்க? There's something called they're defining something called ரெண்டு ஃபார் லூப் போட்டிருந்தது வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அது இஃப்லயும் பொசிஷன் மட்டும் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க மேம். சரி, அந்த வேரியபிள ஃபார் லூப்ல யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. சோ ஃபார் லூப் எழுத வேண்டாம். பட் இந்த கோட்ல that's the problem. ஆன்சர் வரல. இப்போ அவங்க ரன் பண்ணாங்க 1 2 3 4 5 பண்ணாங்க 1 3 5 வந்து ஈவனே வரல. ஏன் வரல? what's the problem with the code? ஒரு கண்டிஷன் தான் மேம் பாஸ் ஆயிருக்கும். சரி, இன்னொரு கண்டிஷனுக்கு என்ன பண்ணு? இந்த கோட் என்ன பண்ணலாம்? நம்ம என்ன பண்ண ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அந்த கோட? else if போடுவோம். else if போடலாமா? அவங்க ஆல்ரெடி if or else போட்டாங்க. அங்க இன்னொரு if போட்டு செக் பண்ணலாம். என்னது தீபிகா என்ன சொல்றீங்க? எல்ஸ்க்கு பதிலா if போட்டோம்னா அந்த ifையும் செக் பண்ணுவோம், அடுத்து இருக்கிற ifையும் செக் பண்ணுவாங்க. மேம் நானே சொல்லிரவா மேம்? இல்ல I want to understand what people's thinking process here is. தீபிகா என்ன சொன்னீங்க? Say that one more time. இல்ல மேம், இப்ப if else இருக்கறனால if true ஆனா else பார்ட்டுக்கே வராது. if true ஆனா else பார்ட்டுக்கு வராது. கரெக்ட். சோ அந்த எல்ஸையும் நம்ம if ஆக்கணும் அப்படினா ரெண்டையுமே செக் பண்ணலாம் மேம். if and if எங்க if போடணும்னு சொல்றீங்க? லைன் நம்பர் 17 இல்லையா? yes ma'am. See, whether you have a if or not, first if is satisfy ஆச்சுன்னா second இதுக்கு whether if or not it's not going to come. first if satisfy ஆயிடுச்சு, அந்த கண்டிஷன் satisfy ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா இதுக்கு எந்த கோட எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. நீங்க else if போட்டாலும் சரி else போட்டாலும் சரி, no, it's not going to run at all. Okay ma'am. It's a simple answer. Okay, Magavigna, fix it. Ma'am, intents about them. The வெளியில எடுத்துட்டா சரியாயிரும். Exactly. நான் பார்த்தேன். நான் இப்பதான் மேம் பார்த்தேன். இப்பதான் பார்த்தேன். Okay, yeah, it's a simple solution. For loop வந்து அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். Okay, did you run it for both cases?
Yes, ma'am. It's coming, Oh, ma'am. it's all working, ma? Okay, everybody understood? Everybody understood what we are doing and why we did that? Okay, so in the code the way I was going to do it is on the starting index 2 போடுறோம்ல. Yes, ma'am. நானா இருந்தா I would have calculated the complete starting index right there. Instead of 2 1 போறதுக்கு பதிலா length of input string -2, length of input string -1, because that's what the meaning of the starting index is, right? Either you change the variable name to something else, it's not a starting index. 2 is not a starting index, right? 2 is the amount, the number you want to subtract from. So நானாக இருந்தால் I would have அந்த 2க்கு பதிலா length of input string -2 போட்டிருப்பேன். And then in for loop I would have given the starting index. I mean, even though the code looks correct and all that stuff, -1 or whatever, -2, was it 2? Okay. Okay, so that is a little bit more readable of what we are doing. Yeah. And obviously you need to write the comment after why we are doing all this, and all that stuff need to be there. But that's how this code is. Okay. Everybody, யாருக்கா என்ன question இருக்கா? ஏன் இப்படி code work ஆச்சு, work ஆகலை? என்னென்ன பண்ண வேண்டி வந்தது? மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். சொல்லுங்க மேம். முதல்ல நம்ம 2 ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். சரி. இப்போ அது ஒரு ஃபார்லூப் மாத்திரம் ஏன் மேம் அப்படி பண்றோம்? அத லைக் அதுக்கும் இந்த கோடுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்ன மேம்? Okay, ஏன் பண்றோம்? Good question. So that's why I left the first part there. இப்போ it is going to be a little bit too early to talk about. இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, it's a little too early உங்க எல்லாருக்கும், but because she asked the question. So இப்படி கோட் முதல்ல பண்ணிருந்தோம்ல, அந்த லைன் நம்பர் 8ல இருந்து 13 வரைக்கும் 2 for loop, all that is going to work. கோட் ஒர்க் ஆச்சு. பட் அந்த மாதிரி கோடு ஏன் எழுதக்கூடாது அப்படின்னா, ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதினீங்கன்னா, பெரிய அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதினீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு கோடு எழுதுவோம், இன்னைக்கு ஒரு ஃபீச்சர் எழுதுவோம், எழுதி ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம். நாளைக்கு அதுல எதனா சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி வரும். எதனா ஒரு பக் கண்டுபிடிச்சாங்க and something else happens, so you have to come back and fix something. சரியா? ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது சமயத்துக்கு இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்லயே நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், print if you see the line numbers, can somebody else take over the code, copy paste and take over the code, because இது உங்க என்ன சொல்றது, மங்களாவே இருக்கு. So I cannot even read this thing. அதனால can you copy paste this code? Can somebody else who can take it? Arvind, can you take it? Can you show? Yes ma'am. Share your screen. Yeah. Yes ma'am. So என்ன purpose என்னன்னா, this is called code maintaining your code. நாளைக்கு if you have to make a change in your code, அந்த change less number of placesல பண்ணணும், நிறைய placesல பண்ணக்கூடாது. நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நான் இப்போ what I mean by that நான் சொல்றேன் நான். So that is the reason you need to write one thing is an efficient code, the other thing is maintainable code. இப்ப நீங்க first 2 for loop போட்டீங்களா, it is still efficient code, it is still the same efficiency wise, it is the same, but maintainability wise it's not the right code, and I'll tell you why. Once he brings it up, I'll tell you why. இதெல்லாம் long term help பண்ணும். So So இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நம்ம print copy the code from her, the one that she has posted in the chatல இருந்து எடுத்து put it. Okay, we're good. அந்த எல்லா கோடும் இருக்கா? இல்லையே. அந்த indentation மிஸ் ஆயிருக்கு, லைன் நம்பர் 16. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், print ஒரு print you are only printing the character, actual character இல்லையா? இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், okay,
கேரக்டர் பிரிண்ட் பண்றது கூட ஐ வாண்ட் யூ டு பிரிண்ட் த இண்டெக்ஸ் கமா அண்ட் தென் தி ஆக்சுவல் கேரக்டர். தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு பிரிண்ட். கோட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க? ரிப்பீட் பண்றீங்க. Okay, let's comment out this code. நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண கோட கமெண்ட் பண்ணிருங்க. அந்த லைன் நம்பர் yes. Let's take the old code that we are I'm trying to explain why no two for loops. சரியா? Okay, இப்போ print statementல I'm telling you you are just printing the actual character. நான் வந்து என்ன கேக்குறேன், இப்போ புது requirement இண்டெக்ஸும் போடணும், ஒரு காமா போடணும், அப்புறமா the actual character போடணும். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க? நம்ம ரெண்டு ஃபார்லூப்லயும் போய் சேஞ்ச் பண்ணலாம். Okay, fix it. Comma போடணும். I want the index and the comma and the actual. I want the comma too. Okay, see how you have to go change it in two places. Whereas if you do it in the next, புதுசா பண்ணோம்ல, ஒரு for loop மட்டும் போட்டோம்ல, அப்ப எத்தனை இடத்துல போய் சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம? ஒரு ஃபார் லூப் போட்டோம்ல, அந்த லைன் நம்பர் 15ல இருந்து 23 வரைக்கும் அப்படி அதுல போடுறது. என்னது ஏன் வாட்? ஓகே, அந்த எல்ஸ் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணனுங்க. தட்ஸ் லைன் நம்பர் 21ல ஒரு எல்ஸ் இருக்குல்ல, you have to remove that. I think என்னது why is this code not correct? நீங்க கரெக்ட்டான கோட் போடலன்னு நினைக்கிறேன். I think she didn't give you the right code. இல்ல கரெக்ட்டா தான் இருக்கா? ஓகே we are good now. Okay, fine. இதே இது ஓகே, இந்த சேஞ்சேவும் இப்ப நான் சொன்ன சேஞ்ச் இண்டெக்ஸும் போடணும், கமாவும் போன்ற சேஞ்ச் நம்ம நியூ இதுல போட்டோம்னா எத்தனை இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணோம்? ஒரு இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணோம். வேற இங்க ஓல்டு கோட்ல 2 இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணோம். இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் எழுதும்போது இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். ஃபார் லூப்ல நீங்களா நிறைய போட்டீங்கன்னு வைங்க, நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா too much to go change in every place, தப்பு ஆயிரும். So we want to reduce, எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுமோ அது குறைச்சலா சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி நம்ம பார்க்கணும். நம்ம பிகாஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண கோடோட the probability of introducing bug will be more if you have to do it in more than one place. அதனால தான் கோட் வந்து அப்படி it's easier. And same thing, if you are going to write a comment, if you are going to do something, you have to do it in 2 places or more than one place. அதே இது ஒரே இதுல போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இது ஒரு இடத்துல எல்லா லாஜிக்கும் ஒரே இடத்துல இருக்கு. எனக்கு புரிஞ்சுதா? ஓகே, புரிஞ்சுதா சௌமியா? ஓகே, anybody else? Okay, anybody else? எதுக்கு anybody else? Can somebody explain what I just explained? Deepika, explain what I just explained. ஏன் பண்ணக்கூடாது? ஏன்னா நம்ம பெரிய ப்ரோக்ராம் போடுறப்ப எல்லா இடத்துலயும் சேஞ்ச் பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய மேஜர் எரர்ஸ் உருவாக்கிடுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. So you will learn this. Yeah. So yes, so this as you நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எழுத ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நீங்க இப்போ எல்லாம் we are writing really small programs. நம்ம பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுத we will you will understand எப்போ வந்து போடணும், எப்பெல்லாம் வந்து கோடை வந்து பெட்டர் ஆக்கலாம். That's why I'm saying it's a little too early உங்களுக்கு இந்த டைம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. பட் that's a reason. And இன்னொரு ரீசன் சொன்னேனே, இன்னொரு ப்ராப்ளம் சொன்னஸ்ரீ புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். நான் ஸ்டார்டிங் இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இஃப் கண்டிஷனை ஃபார் லூப்குள்ள போட வேண்டாம்னு சொன்னேன். ஏன் சொன்னேன்? எனிபடி? பிரேக் ஆச்சு. பிரேக்கிங். ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட். கதிரேஷ் சொல்லுங்க, என்ன சொன்னீங்க? மேம் இப்போ மத்தவங்க நம்ம கூட பாக்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அது ஒரு ஆப்ஷன். எஸ், நான் என்ன சொல்ல வரேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணோம். ஃபார் லூப்புக்குள்ள ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட்டிருந்தாங்க, ரைட்? அந்த if condition was doing the same thing over and over. Actually, Arvind, you should share one of your code. I found that in one of your code. Yes. Yes. So maybe take, is it your code? Right there. And the for loop kulla. So now you know how to change your, என்ன code இது?
1 second, ma'am. Order. Okay, merging the index. Odd and even தான மேம் கேட்டிருந்தீங்க. ஆமா, odd and even. Right. But you had the problem in more than one of your problem. இது என்ன போட்டிருக்கீங்க? இது வந்து odd and even. Okay. What's going on here? Okay, இந்த கோட் என்ன பண்ணுது? What is this code doing? மேம் நான் ஃபார் லூப் வந்து கண்டிஷன் வந்து நார்மலா ஃபார் லூப் ரன் பண்ற மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் ரன் பண்றேன் மேம். சரி. தென் இஃப் கண்டிஷன்ல அது ஈவனா இருந்தா நான் ஈவன் கேரக்டரை அதுல இண்டெக்ஸ்ல கரெக்டா நம்ம இன்புட்ல இருந்து அந்த இண்டெக்ஸ் ஈவன் கேரக்டர் இண்டெக்ஸ்ங்கிற ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். சரி. எல்ஸ் அது ஆடாத மேம் இருக்கும். ஸோ கண்டிஷன் ஃபால்ஸா இருந்தா அது ஆட் இண்டெக்ஸ் கேருங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல போய் அது ஆட் ஆயிக்குது. அப்புறம் கடைசியா ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. செப்பரேட் ஆஃப் ஃபார். Okay. All right. So one way to do it. It seems a little complicated to do it this way. Code works. So என்ன பண்ணிருக்காங்க அரவிந்த், என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ரிவர்ஸ்ல ஃபார்ம் பண்ணாம, ரிவர்ஸ்ல கேரக்டர்ஸ் எடுக்காம ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எடுத்துட்டு அவுட்புட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. It's a smart way to do it. Now that's another thing I wanted to do. In the code இருக்குல்ல, அந்த let's go back to the code that நம்ம எழுதின இப்ப தொர்னஷியோட எழுதின கோட், அந்த கோடுக்கு போங்க. Alright, இந்த கோட்ல when you go print it, can you go print it now? Yes, Run this code. This is something I want all of you to do it on classல or at homework. ஓகே, இப்போ வந்து அந்த அவுட்புட் வந்து அந்த RVNH வந்து இட்ஸ் ஆல் இன் ஒவ்வொரு லைன்ல ஒவ்வொன்றா வருது, ரைட்? ஐ வாண்ட் எவ்ரி திங் ஆன் த சேம் லைன். எப்படி பண்ணோம் நம்ம? ஐ திங்க் அரவிந்த் ஆல்ரெடி ஹேஸ் டன் இட், பட் எனிபடி எல்ஸ், எனிபடி கதிரேஷ், டு யூ நோ ஹவ் டு டு இட்? end equal to என்னது மேம்? நான் ஆன்லைன்ல பார்த்தேன் மேம். end equal to கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுத்தேன். ஒன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, மேபி ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் தட் இஸ் டன். எதை மாத்தணும்? இந்த கோட்ல எந்த லைன் நம்பர் மாத்தணும்? நம்ம பிரிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுற இடத்துல end equal to அப்படின்னு கொடுத்தா வரும். ஓகே, ஐ டிட்ன்ட் நோ. ஓகே, end equal to அவ்வளவுதானா? எஸ் மேம். ஓகே, ரன் பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம். இல்ல மேம், டிஸ்ப்ளே ஆகல கேரக்டர்ஸ். இல்ல யாருக்கு கமா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இருக்கு. RVNH, I see the RVNH. அதுக்கு அடுத்தது even characters வந்து it also continued in the same line. That's the problem. So you have to break the end at some point. அந்த it's all too much then. Okay, /n. Okay. So how do you Kadresh, how do you say that start from a new line? எப்படி சொல்லுவீங்க? அது நான் பார்க்கலாம். Okay, because you see the problem? மேம் இப்ப இந்த end equal to கொடுத்ததுனால என்ன ப்ராப்ளம்னு பாத்தீங்களா? அவுட்புட், look at the output. எஸ் மேம். அது அடுத்த லைனுக்கு அந்த even characters வந்து அதே இதுல போயிடுச்சு. I mean he can do a new line, but so I think that's the one way to do it, but I don't want that way. What are the other ways to do it? Can you create a new string? Create a new string and put it in the and then print that string later. How do you make a new string? Print பண்றதுக்கு பதிலா I want to make a new string with only the odd characters and then print the string later. How do you make a new string? Who can tell me how to make a new string? இப்ப print உடனே print பண்றோம் இல்லையா? அந்த கேரக்டர் வந்த உடனே print பண்ணிடுறோம். அந்த கேரக்டர் print பண்ணாம save it in another string. அந்த for loop எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு then you go to the print. How do you do that? யாருக்கு தெரியும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எம்டி ஸ்ட்ரிங் வந்து மேல இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கணும் மேம். Okay, go ahead, do it. ஒரு ஈவன் ஸ்ட்ரிங்.
இங்க வந்து ஃபார் இண்டெக்ஸ் அந்த இதில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணாமல் வந்து ஆட் ஸ்ட்ரிங்கில் போய் அந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும். ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு அவ்வளோதானா? எஸ் மேம். அது மாதிரி இங்கே வந்து இங்கே ஈவன் ஸ்ட்ரிங்கில் yeah. See how we are changing in two places. And the for loop இல்ல இப்போ வந்து இல்ல நான் என்ன சொல்ல வரேன், back to my old he is changing the code in more than one place now. Yes ma'am. That's what I was saying, don't do the ma'am. நான் வந்து வேற மாதிரி போட்டிருக்கேன் மேம். நீங்க எப்படி போட்டிருக்கீங்க மேம்? நான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் வாங்கிக்கிறேன் மேம். சரி. லாஸ்ட் இண்டெக்ஸை வந்து அந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல மேம், அதோட லென் -1ன்னு கொடுத்துக்கிறேன் மேம். அதோட அந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து சரி. ஸோ வந்து நான் ஒரே ஃபார் லூப்ல 0 to எண்ட் வரைக்கும், அடுத்து லாஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்குமே பார்க்குற மாதிரி ஒரே லூப்லேயே போட்டு முடிச்சிருக்கேன் மேம். I see. Can you share your screen? But before you share your screen, one second. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? அந்த odd string plus equal to போட்டு he's creating a new string and then print the string. So you need to add a print statement, Arvind, at the top. Yes, ma'am. Print odd string and then print even string. இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? எப்படி ஏன் பண்றோம்னா, ஏன் இது பண்றோம்னா? Sarnishri, why are we doing this? இப்போ ஃபார் லூப்ல போட்டோம்னா அது நெக்ஸ்ட் தான் மேம் பிரிண்ட் ஆகும். நமக்கு ஒரே லைனா வர்றதுக்காண்டி மேல வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதுல பிரிண்ட் பண்ணனும்னா நமக்கு ஒரே லைன்ல வரும் மேம். அதுக்காண்டி அந்த பர்பஸ் பண்ணி யூஸ் பண்றேன். Okay. So this way you not just print, even if you want to do some more processing. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன், இப்போ ஓகே ஆட் நம்பர் இதெல்லாம் வந்துச்சு, இனி இந்த ஆட் நம்பர் இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்ல go tell me the even number ones from this odd number. அப்படிலாம் நான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணோம்னா it will be easier to get that string. That's the reason. Okay, good. Now Alagasami, you can share your screen and tell me what you did. All right, today I want to go over built-in functions, string built-in functions. So we need to make sure we have some time for that. Ma'am. Okay. Ooh, okay. So for him, okay, wow. Explain பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட் வாங்கிட்டேன் மேம். ம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் கண்டுபிடிச்சு அதோட 1 மைனஸ் பண்ணி லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல போட்டேன் மேம். சரி. அடுத்து ஈவன் ஆட் ரெண்டுமே தனித்தனியா 2 எம்டி ஸ்ட்ரிங் வாங்கிட்டேன் மேம். சரி. இங்க வந்து ஃபார் இண்டெக்ஸ் இன் ரேஞ்ச் 0, லென் ஆஃப் இன்புட் அது உள்ள வந்து இஃப் கண்டிஷன்ல வந்து இண்டெக்ஸ் மாடலோ 2 அது வந்து ஆடா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஆடுன்ற ஸ்ட்ரிங்ல போய் இந்த கேரக்டர்லாம் ஆட் ஆகும் மேம். இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன்ல அந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் வாங்கிருக்கீங்க. எஸ் மேம். அது வந்து ஈவனா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஈவன்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் மேம். எஸ் மேம். அடுத்து அந்த லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து அப்படியே 1 டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டே வரும் மேம். ஸோ அந்த லூப் ரன் ஆக அது மைனஸ் ஆயிட்டே வரும் மேம். மைனஸ் ஆயிட்டே வரும். ஓகே. எஸ் மேம். அப்புறம் வந்து ஆட் ஈவன். All right. Sounds good. That's another way of doing it. So that's good. Yeah, everybody is doing it a little different. So very good. Very good. Thank you. Yeah. Yes. மேம் இப்போ நம்ம ஆட் ஈக்குவல் டு எம்டி ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம்ல மேம், அங்க ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா 135 கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு பிரிண்ட் ஆகும் மேம். நம்ம பார்க்க கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஈஸியா இருக்கும். சோ பார்க்க ஈஸியா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? எங்க ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்? எம்டி ஸ்ட்ரிங் டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் மேம். ஆட் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ், ஈவன் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ். அங்க வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம். இல்ல இங்க தேர்ட் லைன். No. Okay, yeah. She's saying இங்க மேம். இல்ல மேம், நான் இன்னொன்னு இது ட்ரை பண்றேன் மேம். அதான் மேம். இல்ல ஒரு நிமிஷம். அந்த ஸ்பேஸ்க்காக மேம். ஓகே. அந்த ஸ்பேஸ் ஓகே. ஓகே குட். சோ குட். இப்போ அந்த ஸ்பேஸோட வந்துச்சு. எப்படி வந்தது அந்த ஸ்பேஸ்? மேம் இங்க வந்து அந்த
ஸ்டார் சிம்பல் போட்டு அதோட வேரியபிள் கொடுத்தோம்னா Okay, yeah. I think நீங்க முன்னாடியே ஒரு தடவை சொன்னீங்க அது. yes, But ma'am. the way she wants to do it, I want to correct. I think Deepika has a suggestion, but I want to correct her. And the space எது எடுத்துங்க? Okay, ma'am. Okay, Deepika, tell me. Okay, Deepika, இந்த அவுட்புட் தான் உங்களுக்கு வேணும் இல்லையா? எஸ் மேம். Okay, அது பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்க? மேம் தேர்ட் லைன்ல ஆட் ஈக்குவல் டு வந்து எம்டி ஸ்ட்ரிங் வாங்கிருக்கோம் மேம். ஆமா. அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டா அந்த இடத்துல போட்டா மேம் அந்த இடத்துல போட்டா ஓகே மேம். தீபிகா கம்ப்ளீட் அங்க போட்டா இப்படி வந்துருமா? ஒரு நிமிஷம். தீபிகா அங்க ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டா யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அவுட்புட்ல. ஓகே, ரன் பண்ணுவா மேம்? ரன் பண்ணலாம். ஓகே, ரன் பண்ணுங்க and see if that works. I want you to understand என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, தீபிகா ஆச்சா? ஆகல. ஆனா நான் வந்து இந்த இதுல இல்ல மேம், அந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல போட்டப்போ வந்து நம்பர் வாங்கணும்ல மேம், 0 1 2 3 அத வாங்குறப்போ that's fine. இந்த ப்ரோக்ராம் we are looking at this code. இந்த கோட்ல அந்த ஸ்பேஸ் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? who can tell me? மேம் ஓகே, அழகா சாமி you can tell me, but நீங்க வேணாம், வேற யாரா சொல்லுங்க. ஓகே கதிரேஷ், அந்த 135ல 1க்கும் 3க்கும் 5க்கும் நடுவுல ஸ்பேஸ் வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஆமா, அவரு போட்ட மாதிரி ஸ்டார் போடலாம். ஓகே, அது தவிர if you have to do it, ஓகே ஸ்டார் வேண்டாம். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன், 1க்கும் 3க்கும் தல காமா போடணும்ன்றேன் நான். ஸ்டார் போட காமா வராதுல்ல, காமா போடணும்ன்றேன் நான். how would you do it? இந்த கமாக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ரிங் போட்டு கீழே 12th லைன் 12th லைன்ல இல்ல மேம், சாரி. So நம்ம எந்த லைன்ல we are building the string அவுட்புட்ல பண்றதுக்காக we are building the string as in அந்த string கூட ஆட் பண்ணிட்டே போறோம். oddன்றது ஒரு string we are creating, right? odd is one string, even is another string. oddன்ற variable இருக்கு, evenன்ற variable இருக்கு இல்லையா? those two are strings, right? அந்த oddன்ற string எப்படி நம்ம build பண்ணிட்டே இருக்கோம், கூட ஆட் பண்ணி we are building that string. இன்புட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் பக்கத்துல ஒரு லைன் நம்பர் சொல்லுங்க. அங்கதான் அங்க என்ன பண்ணோம்? போடலாமா என்னன்னு தெரியல மேம். ட்ரை பண்ணி பார்த்தல. இப்ப என்ன பண்ணலாம்? டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஸ்பேஸ் போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள ஓகே காமா போடுங்க, because I'm saying comma, we want to add a comma. ஓகே, இப்படி போட்டா ஓகே looks like there is a syntax here because ஒரு squiggly line இருக்குல்ல, red squiggly line. So you cannot do that. Obviously you cannot do it because two different things. There has to be something in between the input index and the idea is correct, but syntactically எப்படி fix பண்ணுவீங்க இத? அங்கதான் காமா போடணும், I agree, but எப்படி fix பண்ணலாம்? Maybe we can. Okay, who else has a suggestion? How else can we do? சொல்லுங்க. ஆடி இப்ப இது வந்து நம்ம பிட்வைஸ் அப்படியே ரிலீவ் பண்றதுனால பிளஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் போட்டிருக்கோம். இப்போ அதை வந்து நம்ம ஓப்பனா எழுதணும்னா ஆட் ஈக்குவல் டு ஆட் பிளஸ் இன்புட் 1 இண்டெக்ஸ் தானே வரும். அப்ப அந்த இன்புட் 1க்கு முன்னாடி நம்ம ஓப்பன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள இதை போடலாம். கமா போட்டு இன்புட் 1 இண்டெக்ஸ் போட்டா அந்த டபுள் கோட்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு பிளஸ் ஈக்குவல் டு போட்டா என்ன? டபுள் கோட்ஸ்க்கு முன்னாடி பிளஸ் ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது, பிளஸ் போடலாம். பிளஸ் ஈக்குவல் டு is always for assigning. Okay, see if that works. ஆனா நமக்கு லாஸ்ட்ல வந்து கமா வரும் மேம். Right, but it's okay, போடுங்க. Okay, so at least it worked, right? Ma'am. So Kadresh, நீங்க சொன்னது work ஆயிச்சா? All you have to do is do a plus. You cannot just have a comma somewhere hanging, இல்ல? You have to give some kind of an operator. So it worked, right? The only problem is
எண்ட்லயும் கமா வருது. கமா வருது. என்ன பண்ணலாம் நம்ம அதுக்கு? நம்ம அதுக்கு கமாவே போடாம ஸ்பேஸ் போட்டுடலாமா? இல்ல. This is your requirement. I mean, you cannot change the requirement. உங்க Okay. வசதிக்காண்டி ரெக்யர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ரெக்யர்மெண்ட் சேஸ் விட்ட காமா. ரைட்? மேம் இத அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல ஆட் பண்ணிட்டு பேக்ல கமா பிளஸ் போட்டா மேம். டபுள் கோட்ஸ் முன்னாடி கொடுத்துட்டு கமா யூஸ் பண்ணி அப்புறம் பிளஸ் பண்ணோம்னா ஓகே பண்ணீங்க. இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதே சொல்றேன். ஓபன் பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணிட்டு இன்புட்க்கு முன்னாடி ஓபன் பண்ணிட்டு அங்க டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள கமா கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் கமா கொடுத்து அதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எடுத்துக்கணும். தெரியல. என்ன சொல்றாங்க? டைப் பண்ணுங்க. ஓகே, we have a double quotes. இங்க ஓபன் பிராக்கெட் கொடுத்தேன். Open bracket. Can you type it in the chat so that he can copy it? Okay, ma'am. So, okay, while she is doing it, so what we want to do next is I want to start either string or functions. There are a lot of string built-in functions, and this is time for us to learn how to use those functions. So we have to do that next. So yeah, எப்படி stringல வந்து I'll send the link. So next homework will be using those functions. String functions. Okay, type பண்ணுங்க. What is she saying? Type it on the chat. Yes, ma'am, I'm doing. அவங்க என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, பட் நான் என்ன சொன்னேன்றத give him an idea, then he can fix it. An idea தான் என்ன திங்க் பண்றீங்கன்னு பார்க்கிறது தான். Oh, I see. Within brackets, comma, அப்படி பண்ணலாமா? Plus equal to comma. Okay, all right. Okay, let's check just the even மட்டும். இப்போதைக்கு even மட்டும் போடுங்க. Let's see how that works. And then we'll look at it. Okay. Not a tuple. So it's not syntactically also it's not correct. You cannot do that. But instead of அந்த காமாக்கு பதிலா plus போடலாமா இருக்கலாம், right? நம்ம அந்த line number 8ல போட்ட மாதிரி you can put a plus here in the line number 10 instead of the comma. Right? இப்படி பிளஸ் முன்னாடி போட்டா என்ன ஆகும்? What's the problem? அது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கு முன்னாடி வந்து கமா வந்துரும். நமக்கு எப்படி லாஸ்ட் வந்துச்சோ அது மாதிரி. Yes, it still doesn't look right. Yes, so everybody understood so far? What's the problem with this approach? Which is okay. I mean, correct வரைக்கும் போறது okay. So என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு? இது ஈஸியா ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம? எக்ஸ்ட்ரா கடைசில ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காமா ஒன்று இருக்கு. So அது என்ன பண்ணலாம் நம்ம? அந்த string வந்த பிறகு let's remove the comma. Okay? So how do you remove the comma? How do you remove a character from a string? So who can Google me and tell me? Google பண்ணி மேம் உங்களுக்கு முதல்ல தெரியுமா? இது ஏற்கனவே ஒரு ப்ரோக்ராம்ல போட்டிருந்தேன் மேம். நீங்க கொடுத்திருந்ததுல வேற என்ன பண்ணுங்க? வேற என்ன சொல்லுங்க? Who can Kadresh can tell me, Google and tell me how to remove a character from a string. Yes, ma'am. And everybody Google, actually. Everybody Google and tell me how would you do it. So string pathina, string has a lot of functions. So this is removing character is one of the functions. And that's what you can be learning next.
So maybe you can also look at something. Maybe you can bring up your search. நீங்க search பண்ணி Google how to. Let's see how Okay, you ma'am. works. So search for basically so என்ன search பண்ணுவீங்க பண்ணா? How do you search? What would you search for? என்ன search பண்ணுவீங்க? அதுக்கு சாமி. மேம் அந்த கமாவை எப்படி எண்ட் பண்றது? இது end of No. the comma இது We are not searching for how do you remove end of the comma. We are searching how to remove a character. Doesn't have to be comma, right? How to remove string in Python. Okay. Kadesh, answer vandudha? replace னு ஏதோ போட்டுருக்கு மேம், அதான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். Replace னு ஒன்று இருக்கா? Yes மேம். There's no remove? Okay, maybe there is. I don't know. I have no idea. Okay. So maybe everybody should do it on your own. This is how you're going to learn on your own. So I'm not going to be teaching anything. So you can do it all on your own. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இப்ப பண்ணலாம் நம்ம. So இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, whichever one you guys think, open up that example. மேம் இதுல translate அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு மேம். ஒரு inbuilt function, built-in function இருக்கு மேம். சரி. So அது இங்க வந்து use it to remove the character from a string in a Python அப்படின்னு. Okay, I didn't know that. Okay. Okay மேம். ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா? Okay மேம். Okay. பட் நம்ம பார்க்கவே இல்லையே. Okay. மேம் அது காட்டுவா மேம்? ஓகே, இது என்னன்னு பாருங்க. So anyways என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to remove a character from a string. இந்த கேஸ்ல we already know என்ன கேரக்டர் ரிமூவ் பண்ணனும், எந்த பொசிஷன்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணனும். So there are two things, right? இப்போ நான் remove the comma from the string in போட்டா it's going to remove all the comma. We want to say the கடைசி காமாவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணனும். அதோட இண்டெக்ஸ் நம்ம கொடுத்தா ஓகே. So replace னு ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு மேம். பட் அத கொடுத்தோம்னா இப்ப கமாண்ட் கொடுத்தா எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும் மேம். எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடுமா? So எப்படி? So exactly. So we have to make sure we don't use that. We have to say that எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற காமாவை ரிமூவ் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு. So அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா? இல்ல மேம், பார்த்துட்டு இருக்கேன். பாருங்க. நீங்க இத டிரான்ஸ்லேட் சொன்னீங்க. what is translate? ஓகே மேம். இத ட்ரை பண்ணுவா மேம்? ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே மேம். மேம் அப்போ வந்து நான் இந்த ஆட் ஈக்குவல் டுக்குள்ள வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்க சொன்னேன் டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள. ஆமா. அதுக்கு பதிலா நீங்க நம்ம ஆட்னு பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம் மேம் இங்க. அதுக்கு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கமா கொடுத்துட்டு எண்ட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்து அது உள்ள ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம்னா ஒர்க் ஆகும். நான் லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அந்த நம்பர்ஸ்ல வாங்கி அதை ஸ்ட்ரிங்கா வந்து நம்ம கொடுப்போம். 1 2 3 4ன்னு கொடுத்தா எனக்கு வந்து ONE1 அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கு நான் அப்படிதான் கொடுத்துருந்தேன். அப்படியா? Okay. If I'm not able to follow what you're saying. You're saying end equal. So it's okay. I mean, there are many ways to do the same thing. இப்ப நான் வந்து the reason இப்ப நம்ம இப்ப பண்றதுக்கு ரீசன் வந்து I want you all to start using these functions, string functions. Okay, ma'am. Okay. Yes, we are learning. Sir, அடுத்து இன்னைக்கு கொடுக்கிற homework is all going to be using string functions.
ரெடி பண்ணிட்டு நான் அனுப்புறேன் நானு. But it's all good. So I want you all to start googling for the right function name and see how to use it. மேம் இது வந்து ரிமூவ் ஆகல மேம். என்ன what is the translate? என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. டிரான்ஸ்லேட்னா என்ன ஆகும்? மேம் அந்த டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்றது என்னன்னா terms இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்களா? translate returns a copy of the string in which each character has been mapped through the given translation table கொடுக்கணும். translation okay, table must represent lookup and index. Okay, so அது என்னன்னா கமாவை எல்லாம் ஸ்பேஸா மாத்துங்க இல்ல a எல்லாம் b ஆ மாத்தணும். that's what translators. ஆமா அது ரீப்ளேஸ் நம்ம இருக்குல்ல மேம். ஸோ அதுல வந்து நம்ம என்ன கேரக்டர் ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோமோ அந்த கேரக்டர் கொடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போற கேரக்டர் வந்து சைட்ல கமா கொடுத்து போட்டா அது ரீப்ளேஸ் ஆகும் மேம். ஸோ இங்க வந்து நமக்கு டிரான்ஸ்லேட்ல அப்படிதான் மேம் இருந்துச்சு. இங்க is used to another method that can be used to remove a character from a string. Right. Remove a character but replace it with something else. Not yes, just you have to replace it with none or none and not. Yes. So I think translate is a little bit too much to do. Translate க்கு meaning என்னன்னா a ன்னு இருக்கிறதெல்லாம் b ஆ மாத்து, c ன்னு இருக்கிறதெல்லாம் d ஆ மாத்து. அந்த மாதிரி translation, just translation. இங்கிலீஷ் தமிழ்ல சொல்றோம்ல அது மாதிரி. Okay, ma'am. Which is not what we want. All we want to do is remove a character. I'm sure there has to be something that says removing a character. Even replace பண்ணாலும், what is the difference between removing and replacing? Removeனா அந்த கேரக்டர் வந்து நமக்கு இருக்காது மேம். Right? ABCD ன்னு ஒரு string கொடுத்து, if I tell you to remove B, my answer should be ACD. Yes, ma'am. Replaceனா அதுக்கு பதிலா வேற ஒரு replaceனா அதுக்கு பதிலா ஸ்பேஸ் போட்டனாலும் அந்த ABCDல B க்கு பதிலா ஸ்பேஸ் போட்டா yes you removed B but என்னோட character length is still the 4 characters. Yes, ma'am. But நிஜமாவே B ஐ remove பண்ணா my character length will become 3. So I want to, that is the difference. You cannot replace, you have to remove. So did anyone find out how to remove? Anybody? Okay, let me Google myself. I have not done it, but Python remove character. Replace வேற ஏதாவது வச்சு பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் போட்டுருக்காங்க. ரீப்ளேஸ்லயும் ட்ரான்ஸ்லேட். remove இல்லையா? Yes, ma'am. So you have to write your own code. Yes, in translate. Okay, so that is your homework. எல்லாருக்கும். Okay, ma'am. You have to go figure it out. See, again, as a computer science students, the main thing is to learn how to learn, right? How do I figure it out? எப்படி வந்து என்ன பண்ணா இந்த இதெல்லாம் பண்ண முடியும்? Maybe it's a combination of more than one function, right? Maybe not just one. Maybe you can do, replace it with a space and then says remove all the space or something like that. நீங்க தான் அந்த combination of things கண்டுபிடிக்கணும். So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ கிளாஸ்ல I want to use some other function. இப்போ length வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். string dot replace பண்ணலாமே. Okay, let's start a new program now. You can keep the input string. Okay, input the string, replace all the A's with C. How do I do it? Should be able to do it in a okay dot. The first step is to put a dot and then see what are the options. Dot replace. Okay. என்ன மேம் எதை மேம் ரீப்ளேஸ் பண்ணனும்? All the A's with the C. ரீப்ளேஸ் ஆகல மேம். ஆகல மேம் அந்த இதை வந்து நான் இப்போ இன்புட்ல போய் முதல்ல ஸ்டோர் பண்ணனும் மேம். அத ஸ்டோர் பண்ணனும். Yes, exactly. It doesn't நான் change. வந்து பிரிண்ட்ல போடலாம் அப்படி நினைச்சேன் மேம். சோ அதனால Okay, that's fine. Okay, got it. So everybody understood this, how to use a function, and we did it really fast. Did everyone understand? Raghavendra? One time repeat பண்ணுங்க.
எப்படி பாருங்க இந்த ரீப்ளேஸ் பாத்தீங்களா எப்படி so any string function use பண்ணா the syntax is you'll give the string name, okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. dot, and then whatever the function is, this is the name of the replace is the name of the function in this case. Yes, ma'am. And the replace takes 2 input parameters. Okay. And then output வந்து இந்த function apply பண்ண பிறகு இருக்கிறது output. Inputலயே it will not change the same string. So we're going to be எப்படி functions என்ன பண்றதுன்றது Sunday class we're going to be looking at functions, writing your own function. But இந்த கிளாஸுக்கு வந்து we are going to use stringல என்னென்ன function replace function இருக்கு. Okay, same thing. அழகா change the same இது replaceக்கு பதிலா எல்லா upper case lower case இருக்கிறதெல்லாம் upper case மாத்தணும். How do I change it? I think there's a function called uppercase, I think. Yes, ma'am. Okay, uppercase. Upper. Okay. Upper னு போட்டா போதும். அதுக்கு ரெண்டு பாராமீட்டரா ஒரு பாராமீட்டரா? அதுக்கு பாராமீட்டரே தேவையில்லை மேம். Okay. Okay, acha. So this is how you use it. So the homework வந்து I'll give some homework where you have to use this. இந்த மாதிரி functionsலாம் நிறைய யூஸ் பண்ற மாதிரி I'll sit down and do it. It should be pretty easy. நீங்க வந்து கூகுள் பண்ணி Python string functions போட்டீங்கன்னா எல்லாம் வரும். You just need to know how to use it. Yeah, it should be fairly simple. Now, என்ன அப்சர்வ் பண்றேன்னா உங்களுக்கு தான் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கும்போது obviously my homework is not going to be ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்காது இல்ல. You have to think at least a little bit. So நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. not அழகர்சாமி, நீங்க இல்ல, in general the homework Okay, ma'am. people you guys are அந்த டீடைல்ஸை கொஞ்சம் மிஸ் பண்றீங்க. கொஞ்சம் sometimes I say reverse, sometimes I say do it a little differently. அதனால going forward pay attention to all the details. Simple ஒரு எக்ஸாம் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தோம்னா make sure to read every word and see என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு. Yeah, so attention to detail is important. Even if the program seems very simple நாலும் pay attention to the detail. அதே மாதிரி கோட் எழுதும்போது இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, try to avoid unnecessary code. If you can combine the code, try to do it that way. Because நம்ம இப்போதைக்கு ரொம்ப simple functions simple program தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So try to see how you can avoid using too many statements within the for loop or doing too many for loops. அதெல்லாம் see how you can avoid all that. So those are the things, little things that you can improve on. Even if you know how to do programming, you can improve on all that. Now, homework வந்து நேற்று கொடுத்த homework ஒரு 4 இது which some of you have not completed. Then I gave another homework, the password homework ஒன்று கொடுத்த 2 homework. This is a pretty a couple of you attempted it. அந்த homework open பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அழகர்சாமி. the பாஸ்வேர்ட் ஆமா. பாஸ்வேர்ட் நீங்க முடிச்சீங்களா? yes ma'am. முடிச்சாச்சு. ஓகே, எங்க did you finish it? I don't remember seeing it. So யார் முடிக்கலையோ I want you to okay all right. Do we have this problem statement? No ma'am, problem statement எழுதல ma'am. So anyway, going forward make sure to write the problem. So எத்தனை பேர் most of you did finish this homework. I want you all to finish this homework by Sunday. Maybe this is அதாவது அந்த ஹோம்ஒர்க்கை ஃபினிஷ் பண்றதுக்கு உங்க எல்லாருக்கும் how to do it. அது என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுமோ அது எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மேட்டர் ஆஃப் நீங்க உட்கார்ந்து ப்ராப்ளம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எழுதணும். தட்ஸ் அ வெரி குட் சேலஞ்சிங். ஸோ அழகர்சாமி, ஹவு டிட் யூ ஃபீல் அபவுட் அந்த ப்ராப்ளம் பண்ணும்போது? அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அதை ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கணும் மேம், அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு. கரெக்ட். நல்லா நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் மேம். எஸ், once read பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா it's a very easy problem. It's just a matter of count with this, count with that. அதான், it's not very complicated at all. But you have to அதுக்கப்புறம் நம்ம முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் வந்து அதை ரீட் பண்ணிட்டு நம்ம போட்ட எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு ஒரு செக் பண்ணிடணும். செக் பண்ணணும். வெரி குட், ரைட். ஸோ that is a good example for it. So அது கொடுத்து ஒரு வாரத்துக்கு மேல ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நானு. யார் முடிக்கலையோ try to finish it this Sunday. So you have the homework from there. Saturday college உங்களுக்கு எல்லாருக்கும்? No ma'am. Saturday leave ah? Yeah? Yes ma'am. Okay, you can stop sharing now. Okay. Saturday leave on the Saturday. என்ன விசேஷம்?
மேம் எப்பவுமே லீவ் விட்டுருவாங்க. சாட்டர்டே எப்போ? அதான் சாட்டர்டே ஆல்சோ காலேஜ் இருக்குன்னு நினைச்சேன் நான், இல்லையா? ஆமா, அது சில நாள் இருக்கும் மேம். ஓகே, இப்போ வந்து லீவ் 2-3 விட்டாங்களா? வீக்ஸ் இல்ல மேம். எஸ் மேம். நல்லா போச்சு. So you have one whole day, Saturday and Sunday, of course. So can you all promise me that you'll finish it? All the homework, all the pending homework. Make homework, I'll go easy on today's homework because this string and stuff, so I'll probably give 1 or 2 just to use string functions. முடிச்சிருவீங்களா எல்லாரும்? Can everybody? Does anyone have any concerns? Anything that you think you will not be able to finish by Sunday? வீட்டுல கல்யாணம் இருக்கு, கட்சி இருக்கு, எதுனா இருக்கு, எதனால முடிக்க முடியாது, அப்படி என்ன ஏற்கனவே ரீசன் இருக்கா? Okay, so Sunday I can see that everybody finishes their homework, all the homework that I've given so far. சரியா? எதுனா கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா தாராளமா கேளுங்க. I can answer, right? I have all day tomorrow. Ask me the questions, but it will be a very good exercise for you to go do it. The more you write up code, the easier it becomes. எதுவுமே அப்படித்தான் இல்ல, ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் you'll do it easier. Yeah, so do it. And if you have questions, ask me before Sunday class. Don't come to Sunday's class and tell me, oh mudiyala, no reasoning. Just tell me before that. The other thing I wanted to introduce is there's something called regular expression. yakna theriyuma regular expression na enna? I'll type it. Regular expression, regex. No ma'am. So இப்போ நான் அந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தேன், பாஸ்வேர்ட் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன் இல்லையா? நீங்க நம்ம எழுதி இருக்கிறது இட்ஸ் ஒன் வே ஆஃப் டூயிங் இட். தி அதர் வே ஆஃப் டூயிங் இட் இஸ் யூசிங் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன். இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு என்ன மீனிங்னா, you'll have to go Google it. ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு, இப்போ நான் இந்த பாஸ்வேர்டு ஹோம்ஒர்க்ல வந்து கொடுத்துருந்தேன் நான். அக்செப்டபிள் பாஸ்வேர்டுனா 8 கேரக்டர் இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆல்பபெட் இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் ஒரு நம்பர் இருக்கணும், அந்த மாதிரிலாம் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். அதை நம்ம போய் எப்படி செக் பண்றோம், ஏ இருக்கா, பி இருக்கா, சி இருக்கா, அந்த மாதிரி நம்மளா கோடு எழுதுறதுக்கு பதிலா there's a thing called regular expression. அது வந்து இட்ஸ் a way to apply conditions. ஒரு ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ள அப்ளை கண்டிஷன் அப்ளை பண்றதுக்கு இட்ஸ் a very easy way to do it. சரியா? I know I'm not explaining it fully here. The reason I'm not explaining it is because I want you guys to go read about it. நீங்களே போய் பைத்தான்லயோ, regular expression is a concept. It's not a Python thing. It's not a programming Python thing. It is available in any language. நீங்க especially database அதெல்லாம் பண்ணும்போது regular expression is a very important concept. உங்ககிட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், இப்போ ஒரு பெரிய பேசேஜ் இருக்கு. பேசேஜ்னா என்ன? வாட்ஸ் தி பேசேஜ்? பேராகிராஃப் மேம். ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கா? ஓகே, பெரிய பேராகிராஃப் இருக்கு. அதுல நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த நிறைய வேர்ட்ஸ்ல லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு கவுண்ட் எத்தனை தீன்றது எத்தனை இருக்கு அப்படின்ட்டு கவுண்ட் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்க. சம்திங் லைக் தட். ஸோ அது வந்து நம்ம ஒவ்வொரு கேரக்டரா எடுத்து தி இருக்குதா, டிஹெச்இ இருக்குதா, இல்ல ஏடிஹெச்இ இருக்கு, அதெல்லாம் நம்மளா செக் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் டு ரைட் த ப்ரோக்ராம். அப்ப வந்து இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ற கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணோம்னா somebody else has written it. ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் ப்ரோக்ராம் people have written. அந்த ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்ற கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணி இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் தி ஆர் த நம்பர் ஆஃப் ஏஸ் ஆர் பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு பேட்டர்னை வந்து மேட்ச் பண்ணுது. வாட் இஸ் அ பேட்டர்ன்? Pattern என்ன meaning? If I say there a pattern, சார்ட்ல போட்டிருக்கேன் நான். Do you guys see a pattern? அது ஒரு ஆர்டர்ல இருக்கும் மேம். Okay, yeah. இந்த ஆர்டர்ல எஸ் மேம். என்ன, what is the pattern here? மேம் இதுல வந்து 2 A வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு B,
அடுத்து again 2 A வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு B. Right? That is the pattern. Yes, ma'am. இந்த மாதிரி pattern matching is it's an important topic when you are doing later database AI இதெல்லாம் வரும்போது this is இந்த மாதிரி information the pattern apply பண்றது it's an important concept when you do things later. The reason I'm saying all this is just so that you are introduced to new concepts. So regular expression is one of the concepts that you guys can go read on your own. நீங்களே போய் read பண்ணி பாருங்க. அதுக்கு perfect example password. Making sure a password follows a certain pattern. அது வந்து ஒரு example. So நீங்க என்ன பண்ணுங்க, this is optional. If you don't want to do it, it's okay. You don't have to do it. It's an optional thing. Go read about regular expression. Write a simple Python script to use the regular expression. Come up with ஒரு example use case. எங்க வந்து regular expression நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நீங்க ரீட் பண்ணுங்க. கூகுள்ல போய் ரீட் பண்ணி பாருங்க. சரியா? ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு if you want, again optional, I'm not forcing anybody, if it is optional, நீங்களா போய் ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு send me ஒரு example code. இந்த கோட் வந்து நான் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி நான் இது பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு send me an example if you want to do it. It's not a mandatory one. You guys know the difference between mandatory and optional? That's the link. Yes, ma'am. மேண்டட்ரினா கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும். பட் பண்ணலாம் பண்ணாமலும் இருக்கலாம். அவங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் இஷ்டம், ரைட்? So mandatory is, this is not regular expression, is not a mandatory exercise. It is an optional exercise for you, but it will be good for you if you're going to be an engineer, computer science or whatever. It's good to learn about new things. I'm starting with regular expression. The reason நான் password example கொடுத்ததுனால. The other than the you still need to do your password homework. That is mandatory. Learning regular expression is optional. Doing password homework is mandatory. Correct? For everybody. புரியலனா கேட்கலாம். All right. Anything else? Any questions? You can end early maybe. Sunday we will be focusing on functions. How to write functions, because once in the functions is vandaduna, then we can write more programs now. We can add. See, the goal for us is to at least in a month or so start working on a project. So இப்போ வந்து we are building the skills you need to write a project. Yeah. So initially கொஞ்சம் fast up ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாங்க, so we have slowed down a little bit, but we want to pick up the speed. கொஞ்சம் faster learn பண்ணீங்கன்னா, homeworkலாம் கரெக்டா பண்ணீங்கன்னா, we can start working on a project. And I can also start giving you resumes for your internship. People are asking me to give you resumes for internship, okay? But I'm telling them you have to wait because I want to make sure நீங்க எல்லாரும் internship ரெடியா இருந்தா தான் I can go give you resumes to people. And we are building the skills for you. சரியா? So அதனால the more effort you put in, the sooner I will be giving you resumes out for internships. சரியா? Any questions? Okay, I will stop the recording. Ma'am? Yes. Can we wait for a minute after this?